Hello students, welcome to Learn and Gain. Today we will discuss trigonometry. In this chapter, exercise 11.1, third question we will discuss. Now let us read the question. In a right angle triangle ABC with right angle at B, in which A is equal to 24 units, B is equal to 25 units, and angle BAC is equal to theta, then find cos theta and tan theta. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేది ఇచ్చారు. నేను రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేసి చెప్పడం జరిగింది. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మీన్స్ లంబకోణ త్రిభుజం. అంటే ఇక్కడ మనం ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ విల్ కన్స్ట్రక్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. హియర్ ఇన్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ABC రైట్ యాంగిల్ అట్ B. క్వశ్చన్ లో మనకి ఏమని ఇచ్చారు ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ అట్ B. యాంగిల్ B వద్ద 90 degrees చేసేటట్టుగా రైట్ యాంగిల్ మనం తీసుకున్నాం. ఇన్ విచ్ A is equal to 24 units and B is equal to 25 units. Here A is equal to 24 units means here small a is given. Small a means యాంగిల్ A కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సైడ్ మనం స్మాల్ a గా కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే యాంగిల్ A కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సైడ్ మనం స్మాల్ a గా కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి స్మాల్ a is equal to 24 units. అంటే యాంగిల్ A కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంది మనకి BC. హియర్ BC మీన్స్ స్మాల్ a. అంటే BC వాల్యూ వచ్చి మనకి 24 యూనిట్స్. అదేవిధంగా స్మాల్ b 25 యూనిట్స్. యాంగిల్ B కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం స్మాల్ b గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇస్ ఈక్వల్ టు 25 యూనిట్స్. అంటే AC is equal to 25 units. Here in this triangle ABC, BC and AC is given. AB value not given. So AB means యాంగిల్ C కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి దాన్ని స్మాల్ c గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఆ వాల్యూ అనేది ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అయితే ఇక్కడ మనకి ఫైనల్లీ యాంగిల్ BAC is equal to theta అన్నారు. యాంగిల్ BAC is equal to theta. అంటే యాంగిల్ BAC మీన్స్ మిడిల్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం యాంగిల్ కన్సిడర్ చేస్తాం. యాంగిల్ BAC is equal to theta means యాంగిల్ A is equal to theta. అయితే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ యాంగిల్ A దగ్గర theta తీసుకోవడం అయితే జరిగింది. నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ దెన్ ఫైండ్ cos theta అండ్ tan theta. ఇక్కడ మనకి cos theta వాల్యూని tan theta వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. కాబట్టి మనం cos theta ని tan theta వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే cos theta కి ఒక ఫార్ములా ఉంది, అదేవిధంగా tan theta కి ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఇప్పుడు cos theta వాల్యూ tan theta వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి cos theta వచ్చి మనకి adjacent side by theta కి adjacent side by opposite side. సారీ theta కి adjacent side by hypotenuse side. అదేవిధంగా tan theta వచ్చి ఇక్కడ మనకి theta కి ఆపోజిట్ సైడ్ బై adjacent side. అంటే ఇక్కడ మనకి adjacent side అంటే AB ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని ముందుగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి AB వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత cos theta అండ్ tan theta వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చినటువంటి డేటాని యూజ్ చేసి సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. given in triangle ABC, right angle triangle ABC, right angle at B, అంటే angle B is equal to 90 degrees. Right angle at B means here A is equal to 24 units means A means capital A కి opposite side BC is equal to 24 units. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి స్మాల్ b మీన్స్ క్యాపిటల్ B కి అంటే యాంగిల్ B కి ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చి మనకి AC. అంటే AC is equal to స్మాల్ b 25 units is given. థర్డ్ సైడ్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ AB యాంగిల్ C కి ఆపోజిట్ సైడ్ స్మాల్ c అనుకున్నాం కదా, ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సినటువంటి వాల్యూ. అయితే ఇక్కడ మనకి AB వాల్యూని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఇన్ ద కండిషన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కండిషన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేసరికి బై యూజింగ్ పైథాగరస్ థియరం. బై యూజింగ్ పైథాగరస్ థియరం. by using
పైథాగరస్ థీరం. అంటే ఇక్కడ మనకి పైథాగరస్ థీరం యొక్క కండిషన్ యూజ్ చేసి ట్రయాంగిల్ లో థర్డ్ సైడ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇక్కడ పైథాగరస్ థీరం కండిషన్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ is equal to hypotenuse square. Side square plus side square is equal to hypotenuse square. అంటే భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ is equal to hypotenuse మనం ఏమంటాం అంటే కర్ణం అనేసి అంటాం, కర్ణము స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద సైడ్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ బీసీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి స్క్వేర్ is equal to hypotenuse వచ్చి ఇక్కడ మనకి ట్రయాంగిల్ లో ఏసీ స్క్వేర్. అయితే ఇక్కడ మనకి బీసీ వాల్యూ అయితే ఉంది 24 హోల్ స్క్వేర్. ఏబి స్క్వేర్ మీన్స్ సి వాల్యూ అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. is equal to AC means 25 units hypotenuse. 24 whole square means 24 into 24. 24 is 576 plus AB square, AB whole square is equal to 25 whole square means 25 into 25, 625. Here AB square is equal to 625 minus plus 576 ని ఈక్వేషన్ అదర్ సైడ్ తీసుకొచ్చినట్లయితే మైనస్ 576 అవుతుంది. సో AB square is equal to 576 is subtracted from 625. AB square is equal to అంటే 625 నుంచి 576 ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయగా 49 వస్తుంది. అంటే AB square is equal to 49. AB is equal to స్క్వేర్ కాస్త ఇటువైపు వస్తే స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది, రూట్ 49. సో ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 49 మీన్స్ 7. AB is equal to square root of 49. 49 యొక్క స్క్వేర్ రూట్ ఏమవుతుందంటే 7. AB is equal to 7 units. అంటే ఇక్కడ మనకి AB అంటే ఏమనుకున్నాం, AB అంటే యాంగిల్ C కి ఆపోజిట్ సైడ్ స్మాల్ c is equal to 7 units అనేది రావడం జరిగింది. అంటే మన దగ్గర AB, BC, AC 3 సైడ్స్ కూడా వాల్యూస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నటువంటి వాల్యూస్ ఏంటి, cos theta and tan theta. cos theta, tan theta వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ముందుగా cos theta ఫార్ములా ఏంటో తెలుసుకుందాం. cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse. Adjacent side by hypotenuse. అంటే థీటాకి adjacent side. ఇక్కడ మన ట్రయాంగిల్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ని థీటాకి adjacent side వచ్చి AB, థీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి BC. అదేవిధంగా థీటాకి hypotenuse means AC. Here cos theta means adjacent side by hypotenuse. Here adjacent side means AB and hypotenuse means AC. AB by AC. Cos theta is equal to AB by AC. Here AB వాల్యూ వచ్చి ఇక్కడ మనకి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, స్మాల్ c వాల్యూ 7 అండ్ AC హైపోటెన్యూస్ వాల్యూ వచ్చి ఇక్కడ మనకి 25. అంటే cos theta is equal to 7 by 25. నెక్స్ట్ వాల్యూ వచ్చి మనకి ఇక్కడ tan theta అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. tan theta ఫార్ములా వచ్చి ఇక్కడ మనకి tan theta means opposite side by adjacent side. Here ఇక్కడ మనకి tan theta కి ఆపోజిట్ సైడ్, theta కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుందంటే BC అండ్ adjacent side వచ్చి AB, BC by AB. tan theta is equal to BC by AB. Here BC వాల్యూ వచ్చి ఇక్కడ మనకి 24 యూనిట్స్, AB వాల్యూ వచ్చి 7 యూనిట్స్. ఫైనల్లీ మనకి cos theta and tan theta వాల్యూస్ అయితే రావడం జరిగింది. cos theta is equal to therefore
cos theta is equal to 7/25, comma tan theta is equal to 24/7. ఫైండ్ అవుట్ చేయమని cos theta tan theta వాల్యూస్ అనేది రావడం జరిగింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.